Actually, not a big story. It like ഞങ്ങൾ ഒരു we did a what is that called? That concept itself is not there. Telefilm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റേ ഇപ്പോൾ അല്ല. ഇറ്റ് വാസ് എ ടെലിഫിലിം. സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഊർസി ചേച്ചി ഫസ്റ്റ് വൈഫായിട്ട് ഇവള് സെക്കൻഡ് വൈഫായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. സോ അപ്പോൾ സോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇവളോട് ഷൂട്ടിങ്. ഇവളുടെ പേര് ആക്ച്വലി അമൃത ആണ്, തമിഴിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്ടർ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വൈഫായിട്ട് ആരാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമൃത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇത് എന്ത് നടക്കത്തിലാണ്. അവളൊരു ഭയങ്കരമാണ് ആള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് വെരി ക്യൂരിയസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇവിടെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ചേട്ടാ, അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളൊരു ഭയങ്കരമായ ആള്, നിന്റെ ഒന്നും നടക്കില്ല? ആ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ മനോബാല അല്ല ഡയറക്ടർ. പുള്ളി എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തമാശ, വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷീ കേം ഏർലി ആൻഡ് ഷീ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ മൈ റൂം. So those days, 1997, there was no caravan and all that. Yeah. So she was sitting, I was given a room. Okay. So she was sitting in the room and I was also very curious to know who she is. Yes, obviously. Ipo thana just imagine 23 years, 25 years back actually, 1997. Almost 25 years back. So അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവള്? ഇപ്പോഴേ ഭയങ്കര കളറ്, അപ്പൊ പിങ്ക് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ആപ്പിൾ ഷി വാസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ്, sorry, she was sleeping like this. Okay, she was sleeping and still remember each and everything? How can I forget? I mean, I fell for somebody in Parayambo. How can you forget that incident? Okay, so I come and open the door. So I come and open the door. She was sleeping. Then എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, നോ അണക്കമേ ഇല്ല. സോ അപ്പോൾ എന്നെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് വിളിച്ചു, ഏയ് ഇവിടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആക്ച്വലി അത് ഇൻഡീസെൻറ്റ് ഇതാണ്. വെൻ സംബഡി സ്ലീപ്പിംഗ് യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ബട്ട് 25 years back my maturity level was different and more to attract her, and I wanted her to have interaction with her and send her away from the room. That was my intention. So she woke up. Then I said, hello, I am Anand. Like that, she is not a kind of a person. എങ്ങനെയാണ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷി യെസ് അപ്പോഴൊക്കെ യെസ് ഐ എം അമൃത എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷി വാസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് സിക്ക്. ഐ മീൻ ഷി വാസ് നോട്ട് വെൽ ആക്ച്വലി, ഷി വാസ് സിക്ക്. ആൻഡ് ഷി ടോൾഡ് മീ ദറ്റ് ഷി ഈസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഐ സെഡ് യു സ്റ്റേ ഇൻ മൈ റൂം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Talking. Actually, what happened is, I still remember that person's name who was a production executive. His name is Kallupatti Singaram, I think. So he came. நானும் அப்போலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன், ரெண்டு பேரும் புருஷன் பொண்டாட்டி மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கீங்க. இந்த 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 இதில் தான் நீங்கள் புருஷன் பொண்டாட்டி, நிஜ வாழ்க்கையில் இது மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அயாள் പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങേ തന്നെ ഇരുന്നത് അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ I met her and അന്ന് തന്നെ we exchanged numbers and she called me after going home and she said she's terribly sick and എനിക്കപ്പോൾ ജോണ്ടിസ് വന്നിട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആനന്ദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കപ്പോൾ ഫുഡ് വരും, തൈര് സാദം അങ്ങനെ ഡബ്ബായിട്ട് വരും. So അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ only one day, next day we didn't have shoot. So I went to her house and I took her to the doctor and all that. So she was diagnosed jaundice. So அது நமக்கு ஒரு இதாயிட்டு கிட்டி ரீசன் ஆயிட்டு to get more closer. More closer and I was getting her food and from next day I started taking care of her. Angane I used to take food from home and properly she was taken care and she came out from that and from there it started. And ആ സെറ്റിൽ നിങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ചേട്ടൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു? അപ്പോൾ No. Proposal upon we had liking towards okay. She liked me, I liked. Otherwise, their next meeting cannot happen. Yes. So it went on for few days, like 6-7 days. I properly took care of her and properly means properly took care of her for her to. So anybody will get. See, or a nalla manushan, for a good human being, anybody will fall flat, no. So even I liked her and slowly, and எப்போ propose செய்தது?
പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലായിട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ സെറ്റിലാണോ അതോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? No, I was in love with her and she was in love with me, and many good things happened, many bad things happened. Actually, we were like kind of in love for 3 years, from 97 to 2000. So, appo or ദിവസം എന്തായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I went to Guruvayur. She was in the same train. അത് It was പ്ലാൻഡ് ആണ്, actually planned. പ്ലാൻഡ് ബൈ ആനന്ദ്. My parents But were you didn't know. ഈവൻ ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ദ. so my parents were there. Okay. We were going to Guruvayur. Okay. She was going to Tiruvalla somewhere. Okay. So appo adula she took care of my parents So it you know, was a plan. in a proper way, planned way you can say, to impress them. Yeah, exactly. I was And supposed to say. early morning we reached Trishur, and when we were going to the place where we were supposed to stay, അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ പെണ്ണെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നല്ല ലക്ഷണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു ഫോർ യു എൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദറിന് ഐ വാണ്ടഡ് മൈ കൊളീഗ്സ് ഡോട്ടർ ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ്. അങ്ങനെ സെയിം റിസംബ്ലൻസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇവൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. സോ വൈ കാണ്ട് യു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ടു ഹർ? മൈ the idea was given from my parents actually. അച്ഛനെ അമ്മയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു. പറയിപ്പിച്ചു. Well played. Then I called her and told her this is what they like you and ചേട്ടന്റെ നമ്മുടെ മലയാളി നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇമേജ് എല്ലാത്തിലും നെഗറ്റീവ്. ചേട്ടൻ കുറെ വില്ലനായിട്ടും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറി കഥ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ ചേട്ടൻ പറയും ഇത്ര നല്ല പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു സൂപ്പർ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ യു ഡിഡ് ഇറ്റ് അല്ലേ? anything in life is like that. You have to plan and have a right script for your സോ ചേട്ടൻ ചേച്ചിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു. ചേച്ചി ഫുൾ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു സ്പേസ് തരാം, ചേച്ചിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ചേച്ചി ആ ഒരു ചേച്ചി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരാള്. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയും. എനിക്ക് അന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരണമെന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകേണ്ടതല്ല. ഞാൻ മലയാളി, പുള്ളി തമിഴ്, എന്നിട്ടും പുള്ളി നമ്മൾ തേടി വരുമെന്ന് പറയത്തില്ല ചില ബന്ധങ്ങൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേടി, അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. പറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആനന്ദ്. അതുപോലെ ആനന്ദിന്റെ ഫാമിലി. ആനന്ദിന്റെ അച്ഛനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അച്ഛൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആനന്ദ് എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. മേബി ചെയ്യുമായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. അതായത് അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ, ഒരു പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏം പൊണ്ണ് നീന്നതാ സൊല്ലു, ഏം പൊണ്ണുതാ നീ. ഈ ലാസ്റ്റ് 5th അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. 96 years ആയി. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മക്കളെല്ലാവരും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത്, എല്ലാവരും അച്ഛനും മക്കളാണ്. Actually, she was there right next to my father. 2.5 hours, before he passed away. She was there doing some puja and all that. Some songs and all she was singing, and she called me. She said, this really happened. ഇനി 10 മിനിറ്റിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നു, നീ വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So in front of me he passed away, and she said he is gone. So this happened 5th, this month 5th, no? So she was very, very close to my father. So അന്നേരം എനിക്ക് ആനന്ദ് മുഖേന എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെയാണ് കിട്ടിയത്, എനിക്കൊരു ഫാമിലിയെ കിട്ടി. എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിന്, ഇവർ 4 പേരാണ്, ബോയ്സ്. ഇത് 4ാമത്തെ ആളാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി 3 പേര് അണ്ണാന്ന് കൂപ്പിടുമ്പോൾ ചേട്ടാ അണ്ണാന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തമില്ല, എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കുവാണ്. സോ എനിക്ക് ഇവർ തന്നത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ്. അതൊരു വലിയൊരു ഫാമിലി തന്നെ. എൻ്റെ ചേച്ചിമാർ, അതായത് നാത്തൂൻ, മൂത്ത ബ്രദേഴ്സ്, they like her so much, and ആ ഒരു see, at the end of the day you have to be a genuine person. If you're genuine, I mean, what you give you get back, no? Very true. So പിന്നെ ആ സമയത്ത് അത്ര മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ അച്ഛൻ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഒളി കണ്ണിട്ടിങ്ങനെ നോക്കി, അതൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ അന്നേരം പോടാ ഇവ ആര്. പക്ഷെ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടിന്യൂസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ മനസ്സിലായി എത്ര വിട്ടുപോയാലും വിട്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇടയിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയറോ ചേച്ചി കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേച്ചി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നു മലയാളി തിരുവല്ലക്കാരി അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഒരാള് ചേട്ടൻ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് എല്ലാം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് തമിഴ് No, communication was not a problem at all because she was very good in Tamil. You know, in fact, she can write and speak Telugu. ഹൗ കം She learned it from the 30 days. ആ ക്രാഷ് കോഴ്സിലോ I have tried many times. മലയാളം Malayalam, Hindi, You okay. failed. But Hindi, I can speak Hindi, Malayalam, Telugu, Tamil, all language I can speak. ഓക്കെ So she learnt it from that. I cannot read Telugu. She can read Telugu. ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ചേച്ചി തമിഴ് പഠിച്ചു അതിന് മുമ്പ് തമിഴ് അറിയാം തെലുഗു പഠിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യം പറയാം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ പുകഴ്ത്തി പറയുമല്ല, പുള്ളിയെ കൂടി എടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാന്ന് തന്നെ പറയേണ്ട അടുത്ത്. നീ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതേസമയം നല്ല കാര്യങ്ങൾ, പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്താൽ ചെയ്തു. പുള്ളിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. When you say educational ways in the family in Nokia, everybody, you know, from my ancestors and the brothers, ellarum, you know, they are very well educated. I know. And njan 10th fail. Okay, so I started reading only after when I was 30, 35. Okay, so njan orupaadu padikkum. I read a lot. Okay. So Ivul actually, she was a very good student actually. Even she got into movies when she was very young. Yeah, very early. Very early. And basically she's a very intelligent. Edingalum padikkan thodanga, she'll only complete the book and orupaadu she has. I think both of us always busy reading books. No. Reading No, books, no, writing. A lot. Oh. Vaicha books, you know, when you read it the next time you understand in a different way and. Yeah.